Before starting the session, let's brainstorm in the last week class actually. So in the last week class, we do have discussed on Saturday class in the. Yeah. So what was in the class in the last class? We have discussed on the topics. One is access modifiers. I hope so. So in the access, okay, fine. Let me ask a few questions. So what is meant by an encapsulation? Wrapping or binding or bundling the data members and as well as methods. We call it as an encapsulation. So how many access modifiers we do have? 3 types. One is public. How do you create a particular public? Without any underscore. How do you create a private? How do you create a protected? So where do we can access the public member, data member? Inside the class, outside the class. Where do we access private? Only inside the class. Where do we access protected? Inside the class and within the subclasses. And daniki sambandhinchina classes ki maatrame manam teeskunnam gaani we don't take it the rest of the classes ki applicable anedi kaadu. Ante oka parent ki sambandhinchina inkoka parent ki inkoka children's ki applicable anedi kaadu. So that is what we have discussed, and we people have started working on something we call it as inheritance. So what is an inheritance? Sorry. Correct. Behaviors. What is meant by inheritance in the sense? Inheritance is nothing but acquiring and inheriting and acquiring. There's a second order. Acquiring the behaviors and as well as the properties. Properties and the program data members. Are the behaviors and the methods? Perfect. Acquiring the properties and as well as the methods from the parent to child. We call it as a inheritance. Perfect. So ఇక్కడ దాకా క్లారిటీగా అర్థమైందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో దాని ప్రోగ్రామ్స్ చేశాను. Okay, let me give us okay, we'll give a certain examples. ఒక్కొక్క example ఇస్తూ వెళ్తాను just by creating like single. Okay, how many inheritance we do have? చూసినావా? So 5. What are those? The first one is single, multiple, hierarchical. You can call it the hierarchical or you can call it as a hybrid. So hybrid అనేది మనకు ఒకటి ఉంది, hierarchical, multi-level, multiple, single. So let us see. ఈ రోజు నాకు తెలిసి స్టార్ట్ చేసామని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్గా. Okay. Just we created types of inheritance in the last session actually. So now today we people will be discussing on something we call it as programming. So is a topic in new topic. Okay. So let us complete the things. So we'll start with working with a single inheritance. Sure. A little bit. Yeah, let us start working on the single inheritance. So, yep. Yeah. Now let us create a new particular Python file. Take a new particular Python file. Just move it, not on the labs. So let us take it as one particular thing known as a single inheritance. So I request you people to create it as a single inheritance. Single. Can anyone tell single inheritance? Anyone stand and give me the details of the single inheritance?
Anyone? Can anyone tell me a single inheritance? Yeah, please. 1-to-1 from one single parent, one single child. అర్థమైందా? చెప్పే విధానం కరెక్టే, కానీ the way of explanation was wrong. There will be one single parent, or you can call it as a one single base class, or you can tell it as a one super class. లేదంటే చైల్డ్ చెప్పేటప్పుడు లాస్ట్ టైం రాయించాను డిరైవ్డ్ క్లాస్, చైల్డ్ క్లాస్, లేదు అంటే సబ్ క్లాస్. ఒక్కొక్క కంపెనీ వాళ్ళు ఒక్కొక్క మాదిరి పిలుస్తుంటారు యాక్చువల్ గా. సో లెట్ us see how we people are going to take it as a single inheritance ని ఎలా యూజ్ చేస్తామని ఆమె చెక్ చేద్దాం. సో let us create a single inheritance. Single inheritance. In single inheritance, a child class inherit from a single parent, class. A single inheritance is a child class inherit from a single parent class. And any classes ఉంటాయి total here? 2 class. The first class, second class, child class. Perfect. And do remember, ఈ కాన్సెప్ట్స్ క్లాసెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అర్థమైంది, కన్స్ట్రక్షన్ వచ్చినా రాకపోయినా నేను అంత పట్టించుకోను, కానీ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ వస్తేనే రెస్ట్ ఆఫ్ ద జాంగో కానీ ఫ్లాష్ కానీ అదర్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈజీగా ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఐ పీపుల్ గెటింగ్ వాట్ ఐమ్ సెయింగ్? యా. So to do that particular thing here in a single inheritance is there will be one particular parent and there will be one particular child. And oka child oka particular parent maatrame untundi, and parent yokka properties and behaviors ane aa particular child ku maatrame vastundi. Okala Raj, what if we do have a 2 particular parents and 1 particular child? Two particular parents and 1 particular child. అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం? హైరార్కీ అన్నో మల్టిపుల్ అన్నో దాంట్లో నుంచి నేను ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవాలి. యా. సో లెట్ us see. యా, here is a one child class and one parent class. One child class and as well as a one particular parent class. అంటే ఒక చైల్డ్ ఉంటుంది, ఒక పేరెంట్ ఉంటుంది, దాన్ని మనం సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. సో లెట్ us see how these particular properties and behaviors ఏ విధంగా ఉంటాయి రాజని చెక్ చేద్దాము. సో take it as a small example. Yeah, here we people are going to take here we people are taking as one particular parent. So this is where we call it as a parent class, and this is where we call it as a child class. So ఈ particular parent class and as well as a child class ఏదైతే ఉందో దీని యూటిలైజేషన్ అనే దాన్ని సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. ఒక క్లాస్ నుంచి ఒక పర్టికులర్ పేరెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ పేరెంట్ కి వాల్యూస్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. వాల్యూస్ అంటే ప్రాపర్టీస్ కానీ బిహేవియర్స్ కానీ. ప్రాపర్టీస్ అంటే data members. Data members can be anything. It can be private, it can be protected, it can be in private, protected and public. Public అయితే అన్ని వచ్చేస్తాయి. ప్రైవేట్ అయితే ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ పేరెంట్ కి ఉంటుంది, సబ్ చైల్డ్ కి రావు. ప్రొటెక్టెడ్ పేరెంట్ కి వస్తుంది అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆ పర్టికులర్ చైల్డ్ కి కూడా వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఎన్ని వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్సెస్ మోడ్ 5 years we have to use? 3. We can use only 2. The first one we people are going to call it as a public. Second one we call it as a protected. We cannot use the private. ఎందుకంటే తన చైల్డ్స్ కి కూడా ప్రొవైడ్ చేయదు, ఓన్లీ క్లాస్ లోనే వాడుకుంటాం యాక్చువల్ గా. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఏసీ పెంచడం 16 లో ఉందా? Okay, fine. Yeah, let us take a small example. Let us take with an example. ఇప్పుడే వచ్చారా మీరు కూడా?
Just now you people got it. Okay. Let us take one particular thing here. We are going to create a class. You're looking new to the class. What is a class? What is a class? No, it's a keyword. Can you call it as a keyword? And DEF keyword. So, bro, class ni declare cheyalante em cheyali? If class ni nenu declare cheyalante em cheyali? Class name anedi rayali. So I want to take it as the class name known as a vehicle, which we people are going to call this particular thing as a base class and actually base class. And over here, I want to declare DEF and vehicle info. Where? Vehicle info. What is vehicle info here? Miss. What's your name? Prolika. Can you tell me what is vehicle info? Last. What is vehicle info? Sorry? You said something. Vehicle info ante enti? Method. How can you say it's a method? It's not def. It's DEF. Define, not def. ఎందుకు మనం దాన్ని మెథడ్ అనాలి? అదే బయట ఉంటే సెకండ్ గా ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేయాలి? Default parameter unte we can identify that. So we call this particular thing as one particular method. So I'm taking as a print that is a inside vehicle class. Now I want to create a. Is this particular class do have any kind of an no. I was asking like, does this particular class have a data members? మరి క్రియేట్ చేయాలి డేటా మెంబర్స్ అంటే ఏం కావాలి? కన్స్ట్రక్టర్ కావాలి. ఒకవేళ 2 కన్స్ట్రక్టర్స్ పెడితే ఓవర్లోడింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఒకవేళ ఓవర్లోడింగ్ జరిగినా కానీ తీసుకుంటే అప్పుడు ఏ కన్స్ట్రక్టర్ వస్తుంది? ఎందుకు? ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది లాస్ట్ నుంచి ఎగ్జిక్యూషన్ చేసుకునేటప్పుడు నియరెస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది తీసుకున్నాం. అప్పుడు అవుట్పుట్ వస్తుందా? అవుట్పుట్ రాదు. ఎందుకు? ఏమొస్తుంది? ఎగ్జాక్ట్లీ మిస్సింగ్ పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. సో ఆ ఎర్రర్ ఏంటి అనేది కూడా మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకొని వెళ్ళాలి. అర్థమవుతుందా? యా. నౌ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అనదర్ పర్టికులర్ క్లాస్. సో what kind of a class is that? Is this? Sorry? Base class. How can you say that it's a base class? You said base class. How do you say that it's a base class? No? Now? Guys, why do we call it as a parent? No parentheses. If it has a parentheses, then we call it as a child అవుతుంది. బట్ ఎవరి పేరెంట్ అది? ఆ చైల్డ్ ఎవరి పర్టికులర్ పేరెంట్ అని వస్తుంది అప్పుడు? దానికి ఆ పేరెంట్ క్లాస్ నేమ్ అనేది ఆ పర్టికులర్ పారాంథసిస్ లో పెట్టినప్పుడు మాత్రమే we people can declare it's a parent. Yes or no? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా పల్లెటూరులో వెళ్ళినప్పుడు పేరు చెప్పగానే మీ ఇంటి పేరు ఏంటి అని అడుగుతారు. ఇంటి పేరు ఏంటి అనగానే సర్నేమ్ చెప్పగానే అచ్చా పలానా వాళ్ళ అబ్బాయి అని ఐడెంటిఫై చేస్తారు. అలానే ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ సబ్ క్లాస్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ వన్ పర్టికులర్ నేమ్ నోన్ యాజ్ ఆ పేరెంట్ యొక్క నేమ్ అనేది మనకి డిక్లరేషన్ అనేది చేసుకోవాలి. సో లెట్ us create it as a class.
where I want to create it as a car, and where I want to declare it as a vehicle. ఎప్పుడైతే నేను వెహికల్ అని డిక్లరేషన్ చేశానో ఆటోమేటిక్ గా ఈ పర్టికులర్ కార్ అనే ఒక పర్టికులర్ క్లాస్ చైల్డ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ వెహికల్ కి అయిపోతుంది యాక్చువల్ గా. నౌ లెట్ మీ టేక్ ఇట్ యాస్ child class. Now I want to take it as not def is a keyword, that is a car underscore info where print that is inside car class, inside the car class. Now I created two particular things. One is parent class. What if I am going to create multiple childs? What if I'm going to create a multiple childs? Inheritance. If you say the inheritance concept together, multi level. So multi level annaru as a multi level work avutha leda chuddam akkada. If next example, if I create chesindi program ayipayinattena, no, we have done with the program writing the class. No, we need to call the class name. Under that meaning enti object. Calling with the class name is nothing but creating a one particular object. So now I want to create this particular thing over here. That is an creating object of the class. What is the class name? Vehicle, right? No. Car. Car యొక్క నేమ్ తీసుకునగానే ఆటోమేటిక్ గా పేరెంట్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బిహేవియర్స్ అనేవి ఎక్విటీ అయిపోతుంది యాక్చువల్ గా. లాస్ట్ టైం చెప్పాను, పేరెంట్ కి సంబంధించిన చైల్డ్ కు వస్తాయి కానీ ప్రాపర్టీస్ అండ్ బిహేవియర్స్, పిల్లలకి నుంచి పేరెంట్స్ కి ప్రాపర్టీస్ అండ్ బిహేవియర్స్ అనేవి వెళ్ళవు. ఎస్ నో? యా, లెట్ us see how we people can create. I am going to create car equals to, I want to take it as a car. I created one of the object. Next one, I want to create access vehicle info using car object. Vehicle car object. Now I want to take it as a car dot I'm taking as a car over here. Car is an object name dot. I want to take it as the two particular methods వచ్చాయి. ఏంటవి? We call it as a behavior center. Like you can take it as a car తీసుకోవచ్చు, vehicle తీసుకోవచ్చు. Car and car dot vehicle ఏదైతే ఉందో vehicle ని get చేసుకుంటున్నాం actually గా. So if you want to make it as an execution, right click and just make it as execution. I got an inside the class and as well as an inside the car class, inside the vehicle class. So ఈ విధంగా నేను పేరెంట్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బిహేవియర్స్ ని ఎక్వైరింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఇన్ ద సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఈ రోజున అసెస్మెంట్ నెంబర్ 1 మొన్న క్రియేట్ చేశారు కదా, ఫుడ్ అప్లికేషన్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డెస్టినేషన్, థర్డ్ వన్ స్టూడెంట్, ఫోర్త్ వన్ ఎంప్లాయీ. అవన్నీ కూడా సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కి అప్లై చేయాలి. అర్థమైందా? లాస్ట్ 30 minutes లో అప్లై చేయాలి. సింగిల్, మల్టీ, మల్టిపుల్, హైబ్రిడ్ అండ్ హైరార్కికల్. సో వీ నీడ్ టు డూ దాట్. సో లెట్ us create అనేది అయిపోయిందా? Yeah. Now let us take with another example known as a multi-inheritance. Multiple inheritance. Take it as a multiple inheritance. Multiple inheritance. Yeah. Let us see what is meant by multiple inheritance. In multiple inheritance, one child class can inherit from multiple parent classes. So here is one child class and multiple parent class. In one
in multiple inheritance, one child class can inherit from multiple parent class. And the meaning ఏంటి? We do have a multiple parents and we can acquire from one particular child. So oka child ఉంటుంది, three multiple in the sense oka parent two parents ani kaadu. It can be a 10, it can be a 20, it can be a 100, it can be a 150 classes also which are related to the parent. We are going to acquire their particular behaviors and properties. We call it as a multiple inheritance. అంటే ఒక చైల్డ్ క్లాస్ ఉండేసి దానిలో ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ జాంగోలో చాలా వాడతాం. We'll take multiple libraries. From the particular libraries, we'll be taking as a multiple products. I mean, multiple దానికి సంబంధించిన మోడ్యూల్స్ అనేవి చాలా వాడుతూ ఉంటాం, like their properties and as well as the behaviors. So let us see how we people will be using this particular concept. So let us take one of the example. Let us take with an example. I want to take it as a parent class. Parent class 1. Now I want to take it as a class is a keyword, and next one is person. Person, what kind of a class? How can you say that? If there you do have a parenthesis, why we have to call it as a parent? There is no parenthesis. Why, if we do have a parenthesis, then what happens? It become a child, but we are not acquiring any kind of a parent name. Then what happens? ఒకవేళ చైల్డ్ ని తయారు చేశాను, పారాంథసిస్ పెట్టా, కానీ పారాంథసిస్ లో పేరెంట్ నేమ్ అనేది నేను డిక్లరేషన్ చేయలేదు. అప్పుడు చైల్డ్ గా ఉంటుందా పేరెంట్ గా ఉంటుందా? చైల్డ్ గా ఉంటుంది. బట్ ఆ చైల్డ్ అనేది ఎవరి పేరెంట్ నేమ్ మీద ఉండాలి అప్పుడు? ఒకవేళ లేకపోతే అనాథనా? ఇట్ హ్యాస్ టు డిక్లేర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ నేమ్. సో ఆ నేమ్ అనేది డిక్లేర్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ చెక్ చేద్దాం ఒకసారి, హౌ వి పీపుల్ హ్యావ్ టు డిక్లేర్. So now let us declare over here as a person is a parent class. Now I want to take it as a def is a keyword. Next one here I want to take it as a person underscore info. This is where I created my particular what is this? Person underscore info. Instance method. In this method, I want to provide some kind of variables, or you can call it as parameters. So let me declare it as parameters over here. That is a name, age. Now I want to declare this particular names known as a print, where I want to write some information that is a inside person class print, that is a name separate with comma name, and over here I want to take as an age separate with comma age. Now once if we declare this particular thing, it's called a parent. Now I want to take it as a parent 2, parent class 2. Now I want to take it as a class name, where I want to take it as a company. Is it a parent or a child? Is it a parent or a child? Child. No, it's a parent. May I know your name, please? We are going to call this particular thing as a parent. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం పారాంథసిస్ అనేది పెట్టలేదు కాబట్టి. ఒకవేళ పారాంథసిస్ రిప్రజెంటేషన్ చేసినట్టయితే we are going to call it as a child. But child పారాంథసిస్ పెట్టగానే child అయిపోదు. ఎప్పుడైతే పేరెంట్ నేమ్ డిక్లేర్ చేస్తామో అది ఆ పర్టికులర్ పేరెంట్ కి సంబంధించిన చైల్డ్ అనేసి డిక్లరేషన్ చేసుకుంటాం. సో హియర్ ఐ వాంట్ టు డిక్లేర్ ఇట్ యాస్ నా def is a keyword, and where I want to take it as na company underscore info. I want to take it as a info. In this particular info, I want to take it as a comma company name comma location
print, where I want to take it as a inside company class. Just a statement as print. I want to take it as another one known as a name, comma. I want to take it as the company name, comma. I want to take it as a location. Separate with comma location. Once if it's created now, I want to create child class. Child class. In this particular child class, I want to create here as a class name, class space employee. Is it a parent or a child? How can you say that? But I written it as a child. Yeah, because we didn't provide any kind of parentheses. So if you want to make it as a child, I created parentheses. Is it now a particular child? Can we call this as a child? Yes or no? How? Because I given it as a parenthesis. Now I want to make sure that both of the parents has to be called into my particular child. Each child ki person and betangane, I have been taking it as a person is one particular class name. So if a class name is this particular class name and declaration is. Now I want to declare some other name known as a company. That means I created one particular class employee, and next one I want to create it as an DEF is a keyword. That is an employee underscore info, where separate with comma salary comma. I want to take it as a skill. I want to take it as a skill. Now I want to take it as a print statement. That is an inside employee class. Now I want to take it as a print, that is salary, where I want to take it as salary, comma. I want to take it as a skill, where I want to take it as a skill. I have created how many classes I do have in my particular program now? How many parents? How many child? One child. Now I want to call a particular child. Child నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏ పర్టికులర్ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేయాలి నేను? చైల్డ్ క్లాసా పేరెంట్ క్లాసా? ఎందుకు? Basically, whenever we are creating any particular program, once if you call it as a child, automatically parent అనే వాళ్ళు వస్తుంది. దాంట్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ బిహేవియర్స్ అని కూడా ఆ పర్టికులర్ చైల్డ్ కి ఎక్వైర్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఆ చైల్డ్ తోనే మనం పిలవాలి యాక్చువల్ గా. సో లెట్ us call with this particular parent. So this particular child, creating object of a employee that is an EMP equals to, I want to call it as an employee. Next one, access data. So I want to access some kind of data over here. So if I want to access the data, I want to take it as an EMP, which I'm going to call it as an object name. So ఈ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అనేది ఏ పర్టికులర్ క్లాస్ తో ఉంది? చైల్డ్ క్లాస్ యొక్క క్లాస్ నేమ్ తో ఉంది. So here we do have a employee as a class name. So I am going to take it as an employee. Now I want to take it as a dot person. I want to take it as a person info. And in this particular info, automatically person info ni తీసుకోగానే నాకు it is going to show this particular method లో ఉన్న two particular parameters ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ particular parameters అనేవి కనిపిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఎన్ని ఉంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి అన్ని పాస్ చేయాలి. సో ఐ వాంట్ టు పాస్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ హియర్. నౌ ఐ వాంట్ టు పాస్ ఇట్ యాజ్ రాజా separate with comma. I want to provide as some kind of data. Now emp dot employee info. In this particular employee info, I want to take it as working at Google. Separate with comma, I want to take it as a location, that is Hyderabad. Oh, I'm getting an error.
దానికి అంతగనము దీర్ఘంగాలు చేస్తున్నారు. It's a string. Now once if it's done, I want to take it as an emp dot. I want to take it as a company info. Company info, where is the company? Yeah, I'm going to take it as a company info. Okay, it's a company info అనుకుంటా కదా. Company info and take it as an employee info. Yeah, here I want to take salary details. That is some kind of a salary. And then now I want to take it as another one known as skills. That is a Python full stack. So right click and just make it as an execution. Automatically you are going to get it as an all kind of details. One is known as an person info. Second one is company info. Third one is employee info. సో ఈ విధంగా ఒక పర్టికులర్ చైల్డ్ నుంచి మల్టిపుల్ పేరెంట్స్ నుంచి ఒక చైల్డ్ కి అనేది యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. Can we do 100 parents in one particular child? So we can do that by just implementing their particular parent name. ఏదైతే క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ క్లాస్ నేమ్ ని డిక్లరేషన్ చేసి తీసుకోవచ్చు యాక్చువల్ గా. Yeah. Is it done? Yeah. Now let us go with one particular in this example. Next example we'll go with another one known as multi-level or multi-level. So let us take with a multi-level example actually. Right click, take a new particular file known as a multi-level. In multi-level inheritance, a class inherits from a child class or derived classes. A class inherited from a child class or a derived class. So here we are going to take it as now suppose three classes A, comma B, comma C. How many classes? A, B, C. A is the superclass ante parent, or you can call it as a base class also. So superclass. B is the child class of A. Is that right? B is the child class of A. Now and C is the child class of B. Is that right? In other words, we can say a chain of classes is called multi-level inheritance. So let us take a small example and just check it out. Let us take one particular small example of a multi-level inheritance. So I want to take it as one of the base class. Base class ne ki inkoka different names em unnai. We can call it as na parent. We can call it as a super class. So I want to take it as one of the class vehicle.
Next one, I want to take as a DEF, where I want to take as now vehicle info, vehicle underscore info. Now I want to take it as the print statement. The reason inside vehicle class. Inside the vehicle class. This is one particular thing. And there is another child. It's like a multi-level and it's like a generations. Me తాతగారు, దాని తర్వాత మీ నాన్నగారు, తర్వాత మీరు, మీ తర్వాత మీ పిల్లలు, దాని తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలు, వాళ్ళ తర్వాత వాళ్ళ, దీన్నే మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. ఇట్స్ లైక్ అన్ వన్ ఆఫ్టర్ ద అనదర్ జనరేషన్. సో ఒక జనరేషన్ అయిపోతుంది, ఇంకొక జనరేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో మల్టీ లెవెల్ జనరేషన్స్. సో హియర్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ నా క్లాస్, ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ నా కార్, వేర్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ నా కార్. ఈజ్ దిస్ కార్ ఈజ్ ఏ చైల్డ్? మరి ఈ చైల్డ్ యొక్క పేరెంట్ ఎవరు? కాదు. We didn't even declare it actually. ఎలా చెప్తాం వెహికల్ అని? నేను అసలు డిక్లేర్ చేయలే కదా. Yeah. Now, if I want to declare that, I want to take it as now vehicle is my particular class, and where I want to take it as now define car underscore info. Car info print statement, where I want to take it as a inside car class. Child class, where I want to take it as now class with a sports car. Now, is it a child class? How can you say that? మరి ఆ పర్టికులర్ పేరెంట్ యొక్క చైల్డ్ యొక్క పేరెంట్ ఎవరు? How can you say that? I didn't even declare that. Sports class is child class. తన పేరెంట్ ఎవరు? ఎవరు లేరా? వెహికల్ ఎందుకు అవుతుంది అప్పుడు? స్పోర్ట్స్ కార్ ఈజ్ అ చైల్డ్ క్లాస్. తన యొక్క ఎందుకు? మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. కరెక్టే, మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ వన్ పర్టికులర్ పేరెంట్ టు నెక్స్ట్ చైల్డ్, ఆ చైల్డ్ కి ఇంకొక పర్టికులర్ చైల్డ్, ఆ చైల్డ్ కి ఇంకొక పర్టికులర్ చైల్డ్. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఫ్రమ్ వన్ పర్టికులర్ క్లాస్ టు ద అనదర్ క్లాస్ కి ఇట్స్ లైక్ ఎ చైనింగ్ కాన్సెప్ట్. ఒకదాని తర్వాత ఇంకొకటి లింకింగ్ అనేది ఉంటూనే ఉంటుంది యాక్చువల్ గా. సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ as నా కార్. సో ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ as నా కార్ క్లాస్, and I want to take it as now DEF is a keyword space. There is a sports car. I want to take it as a sports underscore car underscore info, where I want to take it as print statement, that is a inside sports car. So how many classes? How many parent classes? 2. Ella. Wait. She said 2. Huh? Yes. Exactly. So we do have two particular classes. ఎందుకంటే ఒక పర్టికులర్ వెహికల్ నుంచి కార్ కి కాల్ చేస్తున్నాం, అండ్ కార్ అనే దాన్ని స్పోర్ట్స్ కార్ లోకి కాల్ చేస్తున్నాం. సో ఆటోమేటికల్ గా ఇప్పుడు నా ఉన్న డౌట్ క్లారిఫై చేయండి మీరు. కెన్ యు పీపుల్ స్టాప్ రైటింగ్? జస్ట్ క్లారిఫై మై డౌట్. ఇప్పుడు నేను క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ నేను కార్ తో నేను తయారు చేశాను అంటే, కార్ తో తయారు చేశాను అంటే నాకు ఎవరి ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి? స్పోర్ట్స్ కార్ వస్తాయా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ విత్ మై పర్టికులర్ వెహికల్ తోనే నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను, అప్పుడు నాకు స్పోర్ట్స్ కార్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కార్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అండ్ బిహేవియర్స్ వస్తాయా? నో. ఒకవేళ అన్ని ప్రాపర్టీస్ నాకు రావాలి అంటే దెన్ విచ్ పర్టికులర్ క్లాస్ ఐ హావ్ టు కాల్? Sports car. Why? Because that is the final class. It Final has child class.
It has an completely derived classes. ఎందుకంటే దీని లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మీ తాతగారి ప్రాపర్టీస్ అని ఎవరికి వచ్చాయి, మీ నాన్నగారి ప్రాపర్టీస్ అని ఎవరికి వస్తాయి, మీ ప్రాపర్టీస్ అని ఎవరికి వెళ్తాయి. దట్ మీన్స్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ వన్ ఆఫ్టర్ ద అదర్. ఈ పర్టికులర్ జనరేషన్ తర్వాత ఇంకొక జనరేషన్ కి వచ్చేదాన్ని ఇక్కడ కూడా లాస్ట్ మీ దగ్గరికి రాగానే మీ తాతగారి ప్రాపర్టీస్ అన్ని మీకు వస్తాయా, వస్తాయా, మధ్యలో అమ్ముకుంటే రావు. సో your grandfather properties will be coming to your parent and your particular father properties will be coming to you. ఒకవేళ మీ ఫాదర్ ఆ ప్రాపర్టీస్ ఉంచితే నీకు ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీ తాతగారి ప్రాపర్టీస్ మీ నాన్నగారి ప్రాపర్టీస్ నువ్వు అమ్మినావు అనుకో నీ చేల్స్కి ఏం రావు. సో అక్కడ ఉన్న ప్రాపర్టీ రావు ఇన్ ద సెన్స్ అక్కడ నుంచి తీసేయడం అనమాట. ఇక్కడ కూడా మన పర్టికులర్ డేటా మెంబర్స్ లో డేటా మెంబర్స్ ఏం లేకపోతే we don't display any kind of other properties actually. So ఇక్కడ కూడా we people are going to take over here. It is like a creating object of a sports car. ఎప్పుడైనా కానీ ఫైనల్ కార్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ ఫైనల్ కార్ అని తీసుకోవాలి. yes underscore car equals to sports car. Sports car is a class I created. This creating one of the object. Now I want to access vehicle. I want to access the vehicle and the car class. Now I want to take it as yes underscore car dot vehicle info. Yes underscore car dot car info. ఆటోమేటిక్ గా చూడండి నేను రాయకముందే కార్ అండర్ స్కోర్ అని పెట్టగానే ఆటోమేటిక్ గా నాకు అన్ని చూపించేస్తుంది. దాంట్లో ఉన్న పర్టికులర్ వెహికల్ స్పోర్ట్స్ కార్ కార్ క్లాస్ ఏవైతేనో అవన్నీ కూడా చూపించేస్తుంది. సో నో నీడ్ టు క్రియేట్ ఇండిపెండెంట్లీ, ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ గెటింగ్ ఓవర్ హియర్. And automatically I got this particular session like inside the vehicle class, inside the car class, inside the sports car class ఏదైతే ఉందో ఈ పర్టికులర్ క్లాసెస్ అనేవి మొత్తం కూడా మనకి డిస్ప్లే అయ్యింది. సో టేక్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ గైస్. Next one, we do have another one. What is that? Hierarchical inheritance. Hierarchical inheritance అంటే ఎన్ని పేరెంట్స్ ఉండాలి, ఎన్ని చైల్డ్స్ ఉండాలి? No, one parent, multiple childs. One particular parent unali. So automatically people are going to call it as multiple childs and one single parent. So let us take, if it's done, we can go with our next example. Yeah. So let us take with another example known as hierarchical inheritance. So hierarchical inheritance. So hierarchical inheritance. In hierarchical inheritance, more than one child class is derived from a single parent class. In other words, we can say one parent class and one multiple child classes. One particular child classes. So let us see with a small example and ఒక పేరెంట్ ఉంటుంది, ఆ పేరెంట్ కి మల్టిపుల్ చైల్డ్స్ అనేవి ఉంటుంది యాక్చువల్ గా. సో దాన్ని మనం hierarchical inheritance. So let us take with a small example. Class, there is a vehicle
print, that is where I want to take it as now def is a keyword, that is info. Next one is print, that is this is a vehicle class. So let us take it a small example. I have taken one particular example. Now I want to take it as a class, that is a car, where I want to take it as a vehicle. And in this particular vehicle, I want to take it as another one, def, where I want to create another method known as a car underscore info, where I want to take it as a name, where I want to take it as a print statement, where I want to take it as a car, name is separate with comma, name, class, that is a truck, that is a vehicle. అంటే సేమ్ వెహికల్ అంటే ఒక పర్టికులర్ పేరెంట్ మల్టిపుల్ చైల్డ్స్, అంటే ఒక క్లాస్ ని మల్టిపుల్ క్లాసెస్ లో కాల్ చేస్తే కాల్ ఇట్ as hierarchical inheritance. So in this particular thing, I want to take it as def is a keyword. Next, I want to take it as truck info, truck underscore info, where I want to create it as separate with comma, name. Now I want to take it as print statement, where I want to take it as truck name, separate with comma, name. Object one. So let me create one of the object over here. Can I ask a question? దాని మీద దీని మీద ఇప్పుడు నీకు అన్నయ్యనా అక్కయ్యనా? నీకు అన్నయ్యనా అక్కనా? తమ్ముడు. ఇప్పుడు నువ్వు సంపాదించేది మీ తమ్ముడు సంపాదించేది ఒకటేనా? ఎవరిది వాళ్ళకు ఉంటుందా? ఎవరిది వాళ్ళకే ఉంటుంది కదా. మరి ఇక్కడ కూడా ఎవరి బిహేవియర్ వాళ్ళది. ఇప్పుడు ఏ పర్టికులర్ చైల్డ్ కి సంబంధించిన వాళ్ళ ప్రాపర్టీ వాళ్ళకి సంబంధించి ఉంటుంది. అది కాల్ చేయాలంటే ఆ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన మెథడ్ నేమ్ తో కాల్ చేస్తారు యాక్చువల్ గా. ఓకే, సో నౌ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ హియర్ ఆబ్జెక్ట్ వన్ ఏదైతే ఉందో ఒక పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. క్రియేటింగ్ వన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. సో పురుషోత్తం, కెన్ యు టెల్ మీ? నా డౌట్ ఒకటి, ఇప్పుడు నేను ట్రక్ ని కాల్ చేశాను అనుకో, దేని యొక్క ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి? ఓన్లీ కార్ కి సంబంధించినవి రావా? ఎందుకు రావు? Exactly. That means we are not going to acquire any kind of properties of that particular car actually. ఒకవేళ కార్ ప్రాపర్టీస్ రావాలి అనుకుంటే అప్పుడు దేని యొక్క ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి? కార్ ని పిలిస్తే వెహికల్ వస్తుంది అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కార్ ది వస్తుంది. అదే ఒక పర్టికులర్ ట్రక్ ని పిలిచినట్టయితే దాని యొక్క పేరెంట్ వస్తుంది అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆ ట్రక్ వస్తుంది. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే మీకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో, మీ ఫాదర్ సంపాదించిన సంపాదన 50% మీకు, 50% మీ పర్టికులర్ సిబ్లింగ్స్ కి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు వస్తుంది. సిమిలర్ ఇక్కడ 50% అంటే ఇక్కడ డేటా మెంబర్స్ 50-50 రావు. దట్ మీన్స్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి షేర్ బట్ ఇట్ విల్ బి జనరేటెడ్ ఫర్ ద బోత్ ద పీపుల్ యాక్చువల్లీ. సో సిమిలర్ ఇక్కడ నేను క్రియేట్ చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ వన్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ as obj1 equals to I want to take it as car. This is where I created my particular object one, where I want to create it as now object one dot info obj dot car info ఏదైతే ఉందో I have been taking it as na car info. ఇప్పుడు రన్ చేసినప్పుడు దేని యొక్క ప్రాపర్టీస్ వచ్చినాయి? ఇప్పుడు నాకు ట్రక్ ప్రాపర్టీస్ వస్తున్నాయి రావో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో ఐ వాంట్ టు టేక్ as na obj1 డాట్ ఎక్కడైనా ట్రక్ కనిపిస్తుందా? అంటే దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఎక్విటీ అనేది కాదు అనేసి అర్థమైంది. సో ఆటోమేటికలీ ఎప్పుడైతే పేరెంట్ ని పిలుస్తామో, ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అజ్యూమ్ చేసుకోండి సపరేటెడ్ విత్ కామా ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ కార్ అని చెప్పి తీసుకున్నాను యాక్చువల్ గా. అప్పుడు వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్? నా ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైందా? ఒకవేళ ఇందాక రాసుకున్నాం కదా, 2 పేరెంట్స్ ఉండేసేసి మల్టిపుల్ పేరెంట్స్ ని ఒక చైల్డ్ లోకి పిలుస్తున్నామంటే అప్పుడు హైబ్రిడ్
ఇందాక రాసాం కదా, 2 parents 1 particular child, మల్టిపుల్ అంటే ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ లో మనం వాడేటప్పుడు వెహికల్ ని కార్ లోకి కాల్ చేసాం, ట్రక్ ని కూడా వెహికల్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాం, బట్ కార్ ని కూడా దీనిలోకి కాల్ చేసుకుంటున్నాం యాక్చువల్ గా. అప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ ఏమవుతుంది? దట్ ఈస్ వాట్ మై ఎగ్జాంపుల్ వాస్. క్యాన్ వి కాల్ ఇట్ as a హైబ్రిడ్? చూద్దాం నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లో దాన్ని హైబ్రిడ్ అంటారా లేదంటే ఇంకేమైనా అంటారా అనేది చెక్ చేద్దాము. సో ఇప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్ అయితే అర్థమైంది కదా. ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు ఎప్పుడైనా వస్తుందేమో గుర్తుపెట్టుకోండి. యా, నౌ ఐ వాంట్ టు టేక్ హియర్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ 1 కి నాకు రెండు వచ్చి, ఒకటి ఇన్ఫో అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి కార్ ఇన్ఫో. లెట్ us take it as a here object 2 ఏదైతే ఉందో I want to create it as an object 2 obj2 equals to I want to take it as a car. I want to take it as a car or a truck. Now I want to take it as an obj2 dot I want to take it as an info and obj dot truck info. సో కెన్ ఐ ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు వార్నింగ్స్ వస్తున్నాయి, ఎవరైనా చెప్తారా వార్నింగ్స్ ఏంటో? ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే ఎక్కడ? which can you tell me what is the warning that we are getting? Can you tell me what is the warnings that we are getting? Arguments of what? Name. So automatically కార్ ఇన్ఫో ఏదైతే మెథడ్ ఉందో ఈ పర్టికులర్ కార్ ఇన్ఫోలో నేమ్ అనేది ఒకటి ఉంది కదా. ఒకవేళ అది ఇవ్వకుండా ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తే ఏమవుతుందో చెక్ చేద్దాం. Oh, it says that missing one particular positional argument known as a name. So you need to provide it as a name ఏదైతే ఉందో. I want to provide a name known as Raja. And here truck. Okay, here let me provide it as a truck car info Tata. I want to provide another info over here known as Tata 2 and just make it as an execution over here and you will get a Tata and as well as a Tata 2. ఒకవేళ నా క్వశ్చన్ కి ఒకసారి ఆన్సర్ చేయండి. ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ 3 అనేది ఓన్లీ నేను వెహికల్ మాత్రమే తీసుకున్నాను, I have taken only the object known as a vehicle, అప్పుడు ఏ పర్టికులర్ చైల్డ్స్ కూడా వస్తాయి నాకు యాక్చువల్ గా? సారీ, వెహికల్ ఒకటే వస్తుంది, దాని యొక్క చైల్డ్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏం కూడా రావు. అర్థమవుతుందా? సో ఓన్లీ ఇట్ విల్ డిరైవ్ ఓన్లీ దట్ పర్టికులర్ వెహికల్. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ చైల్డ్ కి సంబంధించినవి రావు యాక్చువల్ గా. సో డూ రిమెంబర్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ హైబ్రిడ్. దెన్ అయిపోయిందండి. The next one we'll take it as a hybrid inheritance. Hybrid inheritance. Now let us work with hybrid inheritance. How we people are going to work on hybrid inheritance? Let us see. So here, when inheritance is consist of multiple types or a combination of different inheritance. Different inheritance is called hybrid inheritance. Hybrid inheritance, combination of different inheritance, and the pine in nalugu inheritance lo edaina anni combined ga undi ante we call it as a hybrid. Let us see. Let us see within a small example. Let me take within a small example over here. Class,
I'm going to take it as now vehicle. Yeah, take it as a vehicle. DEF vehicle and do remember next ఇప్పుడు inheritance concept అయిపోయిన తర్వాత rest of the examples అనే మీరే చేయాలి using the data members అంటే కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకొని దాంట్లో క్రియేట్ చేసి దాన్ని పాస్ చేసి మీ తలకాయ నిప్పులు మీరు పడి లాస్ట్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని కూడా 30 minutes లాస్ట్ 30 minutes లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసి చూపించి వెళ్ళాలి. అర్థమైందా? అర్థం కాలా? అర్థమైందా? అర్థమైందా లేదా? అర్థం కాలే? ఇక్కడ ఏం అర్థం కాలే? అదే అంటే నేను చెప్పేది వినలే. ఐఎమ్ టెలింగ్ దట్ ఏదైతే మనం ఇప్పుడు ఇన్హెరిటెన్స్ తీసుకున్నామో ప్రీవియస్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ వర్క్ చేసాము. అంటే నేను చేయలేదు, మీరే చేశారు. ఒకటి వచ్చేసేసి ఫుడ్ కి సంబంధించింది, డెస్టినేషన్, స్టూడెంట్ అండ్ ఎంప్లాయ్. వీటన్నిటికి కూడా ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ అప్లై చేయాలి అని అడుగుతున్నా. అది అప్లై చేసి దాన్ని డిస్ప్లే చేయాలి. Got it? చూద్దాం ఎవరు చేస్తారు. Now I want to take it as now vehicle info underscore info where I want to take it as now print that is inside vehicle class or vehicle class. Next one is where I want to take it as another one known as a class known as car. That is vehicle that is DEF is a keyword that is a car underscore info print that is inside that is inside car info. So how many classes I do have? What are those? One is parent, another one is so sorry, child. Now I'm going to take it as a class where I want to take it as a truck. ఇందాక తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ఏదైతే ఉందో సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రక్. నౌ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ నా వెహికల్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ అ వెహికల్. సో ఇప్పుడు వెహికల్ అనేది పేరెంట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎన్ని చైల్డ్స్ ఉన్నాయి? వెహికల్ కి ఎన్ని చైల్డ్స్ ఉన్నాయి? మరి కార్ కి అనే దానికి ఎన్ని చైల్డ్స్ ఉన్నాయి? అసలు దేర్ ఇస్ నో చైల్డ్. ట్రక్ కి నో చైల్డ్. సో one particular vehicle and there is a two particular childs. Now let us create the third one. Now let us create another one over here. There's a truck. Okay, truck defined as a truck info, truck underscore info, and where I want to take print statement that is inside truck class. Next one is sports car can inherit properties of a vehicle and a car class. సో నాకు ఎన్ని పర్టికులర్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి? ఇప్పుడు మొత్తం 3 classes, ఒక పేరెంట్, 2 చైల్డ్స్. ఇప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అనదర్ పర్టికులర్ క్లాస్ విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ as na sports car, and in this particular sports car I am going to call it as na car and as well as a vehicle. ఏదైతే ఉందో I want to take it as na car and as well as a vehicle. ఇప్పుడు నేను ఈ స్పోర్ట్స్ కార్ ని పిలిస్తే ఏ పర్టికులర్ ఎక్విటీ వస్తే ప్రాపర్టీస్ కార్ కి సంబంధించినవి and as well as a vehicle కి సంబంధించినవి. Now let us take it as na DEF is a keyword where I want to take it as na sports underscore car
underscore info. Sports car info, where in this particular thing, where I want to take it as a print statement, that is an inside. Inside sports car class. Create objects. So can anyone tell me how should I create an object now? దేంతో నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే నాకు అవుట్పుట్ వస్తుంది, దేంతో క్రియేట్ చేయకపోతే నాకు అవుట్పుట్ అనేది రాదు. స్పోర్ట్స్ కానీ కాల్ చేస్తే కారు వెహికల్ యొక్క దాన్ని వస్తుంది, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్పోర్ట్స్ గాడి కూడా వస్తుంది దాంతో పాటు. మరి ట్రక్ ఏం పాపం చేస్తుంది? మరి ట్రక్ అది వస్తుందా రాదా? షోరా, పక్కా, 100%. వస్తుందా రాదా? ఎందుకు? సారీ, we didn't call into the sports car. ఆ స్పోర్ట్స్ కార్ లోకి మనం కాల్ ఒకవేళ పిలుస్తూ వస్తుందా? వస్తుంది. యా. Now let us create that particular object ఏదైతే ఉందో, let us create that particular object known as a yes underscore car equals to, I want to write it as a sports car. Yes underscore car equals to sorry dot, I want to take it as a car info ఏదైతే ఉందో car info. Yes underscore car dot I want to take it as a vehicle info is a vehicle info, and yes underscore car dot and I want to take it as a sports car info, and right click and just make it as an execution. We will get it as a three particular things. Sports car అనేది మనకి డిస్ప్లే అనేది కాదు. ఒకవేళ స్పోర్ట్స్ కార్ కూడా కావాలనుకుంటే యూ కెన్ యాడ్ ఇట్ ఇన్ యువర్ పర్టికులర్ క్లాస్. ఒకవేళ స్పోర్ట్స్ కార్ ట్రక్ కావాలనుకుంటే సపరేట్ విత్ ట్రక్ అనే క్లాస్ యాడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా పర్టికులర్ ట్రక్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. So try to use this particular concept in the hybrid inheritance basically. So hybrid inheritance and it's nothing but it's getting the structure like this guys. Observe here, the hybrid inheritance and the structure hybrid inheritance and it's a parent, and there is a child, and there is a child, and there is a child. ఇప్పుడు దీనికి ఏ విధంగా ప్రొజెక్ట్ అవుతుందో చెక్ చేద్దాం. సో హియర్ from the parent to the child, and from parent to the child, and this is from the parent to the child. And when you people are writing this is in a parent class, and when you call it as a subclass 1, and here we people are going to take it as a subclass class 2, ఏదైతే ఉందో 2, and here just making as a subclass class 3. And now I want to take this particular class from the subclass to the subclass 1 to the subclass 3, and subclass నుంచి ఈ particular class లోకి తీసుకుంటున్నాం. యాక్చువల్ గా దీనినే మనము హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. ఒక పర్టికులర్ క్లాస్ నుంచి ఇంకొక పర్టికులర్ క్లాస్ లోకి ఏదైతే యాక్టివిటీ చేసుకుంటూ వెళ్తుందో, we people are going to call that particular thing as a hybrid inheritance. So this is the structure of the hybrid inheritance, and take this example. Done with this example? అయిపోయిందా example తీసుకున్నారా? All right, please complete this. స్పోర్ట్స్ కార్ ఫస్ట్ వెహికల్ తీసుకోవచ్చు. Why don't? So if you want to take it as a vehicle or anything else, you can take it as a vehicle. Take it as a vehicle class. Vehicle class. Next one. అట్లా రాదు, ఎందుకంటే కార్ లో వెహికల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంది. యాక్చువల్ గా అంటే పేరెంట్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఆల్రెడీ ఈ పర్టికులర్ కార్ లోపల ఉంది కదా. సో ఆటోమేటిక్ ఇప్పుడు నువ్వు కార్ తీసుకున్నా కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి జనరేటెడ్. యాక్చువల్లీ అనుకో చూద్దాం. కెనాట్ బి ఎంఆర్ఓ. సో మెమొరీ
ఇది అవుతుంది. So you have to take it as a car ఏదైతే ఉందో, you need to take it as a car and as well as a vehicle. You cannot go with a vehicle and as well as a car. ఎందుకంటే కార్ అనేది తీసుకున్నప్పుడు నీకు వెహికల్ వస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా. సో నువ్వు వెహికల్ తీసుకున్నప్పుడు, ఇందాక మనం తీసుకున్నప్పుడు కార్ ఏదైతే ఉందో వీ హావ్ టేకెన్ యాజ్ అ కార్ అండ్ యాజ్ అ వెహికల్ యొక్క ప్రాపర్టీని ఇండిపెండెంట్ గా తీసుకోవాలి. ఒకవేళ నువ్వు కాల్ చేసేటప్పుడు కార్ ని కాల్ చేస్తే కార్ ఇన్ఫోలకు సంబంధించిన ఇన్సైడ్ ద కార్ ఇన్ఫోకి సంబంధించింది వస్తుంది మనకి యాక్చువల్ గా. అది ఈ పర్టికులర్ స్పోర్ట్స్ కార్ లకు మనం గ్లిచ్ చేసుకునేటప్పుడు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ నా వెహికల్, స్టార్టింగ్ లో నువ్వు వెహికల్ తెలిసి మళ్ళీ నువ్వు కార్ ని కాల్ చేస్తే మెమొరీ ఇది అవుతుంది. ఇట్ డస్ నాట్ వర్క్ యాక్చువల్. సారీ, కార్ తీసుకుంటే నో, కార్ కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీ మాత్రమే వస్తుంది యాక్చువల్ గా. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం విల్ గెట్ ఇట్ యాజ్ నా వెహికల్ ఏదైతే ఉందో వెహికల్ కి సంబంధించింది ఆటోమేటిక్ గా కార్ లో వస్తుంది. విల్ గెట్ ఇట్ యాజ్ నా కార్ ప్రాపర్టీ కూడా వస్తుంది యాక్చువల్ గా. ఇట్స్ లైక్ నా పేరెంట్ నుంచి ప్రాపర్టీస్ అనేది దీనికి ఎక్విటీ అవుతాయి కాబట్టి. Yeah. So take this example, guys. And now I request you people, I'll give you like 10 minutes of time to create like a particular inheritance vartaro anedi, that's up to you people. I recommend you people to use multi-level inheritance or hierarchical inheritance. Me istam adi inheritance edi vartaro anedi. Last time ichina example student record and as well as a employee record edaithe undo, try to complete that particular task. 10 minutes I'm giving a time for you people. By 4:30, try to show me this particular example. A concept vartaro, multiple hierarchical. Take it as a student record or else an employee record edaithe undo aa renditlo edo okati vaadali. Inheritance concept by taking the example of student record or else work on the employee record. In the previous example, we people have given you some kind of examples, right? Assessments ichamo, student record, employee record, destination and as well as a food meeda. Danni you are concepts use cheskoni try to create a constructor, try to create a data members and as well as try to create methods in different classes and their subclasses and what aniti kuda pilavandi object lo create chesi call chesi okasari use cheyandi. If you have any other doubts, please let me know, guys, online members. I request all the online members to start work on any one of the inheritance concept of the example. So there's a last guys, there's a last concept in a method overloading in the inheritance, overriding. So constructor lo manam last concept of guys can observe here. Time is time. Indicating that the single inheritance, multiple inheritance, multi-level, hierarchical, and as well as a hybrid. మొత్తం ఇవన్నీ కూడా 4 examples మీద ట్రై చేయాలి. ఒకటి ఫుడ్, సెకండ్ డెస్టినేషన్, థర్డ్ స్టూడెంట్, ఫోర్త్ అని వచ్చేసి ఎంప్లాయీ. వీటన్నిటికి 4 into 4 how much? For example, if you're working on food application into 5. ఎన్ని అంటే సేమ్ ఫుడ్ అప్లికేషన్ అనేది parent, single inheritance, multiple, multi-level, hierarchical and as well as a hybrid. ఎందుకు అడుగుతున్నాను అంటే ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్స్ మీకు అర్థమవుతేనే రెస్ట్ ఆఫ్ ద జాంగో ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి ఈజీగా అర్థమవుతుంది, ఆర్ ఫ్లాస్క్ అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది. లేదు అంటే ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ చేయకపోతే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ పీపుల్ టు ఎగ్జిక్యూట్. డూ రిమెంబర్ వన్ పర్టికులర్ థింగ్. అర్థమైందా? Yeah. So let's see the last example, last concept on the one of the example known as a method overriding. So let us take it as a method overriding. We are going to take it as a method overriding. Constructor lo rendu constructors తీసుకుంటే మనకి ఏ కాన్సెప్ట్ వస్తున్నప్పుడు ఒక పర్టికులర్ if we are using as a one single class and a multiple constructors in a single class. How many what is the concept we will get? Constructor overriding or loading? Overriding ante
రాలేకు more than one constructor ఉంటే overriding, right? Yes, absolutely wrong. More than one constructor if we do have method over loading. అంటే లాస్ట్ టైం మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఉన్న దానికన్నా ఎక్కువ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ అనేది జరుగుతుంది. మెథడ్ ఓవర్ లాస్ట్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది చెక్ చేద్దాం. Here we are taking as a method over riding. In inheritance మంచి రాలేస్తావు కదా నువ్వు. In inheritance, all members available in the parent class will be juniors or seniors. Okay. All the members available in the parent class are by default available in the child class if the child class does not satisfy with the parent class implementation, then the child class is allowed to redefine that method by extending additional functions in the child class. This concept is called method overriding. ఎప్పుడైనా టెక్నికల్ గా నాన్ టెక్నికల్ గా రైడింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ విందాం. ఎప్పుడైనా విన్నారా రైడింగ్ అనే కాన్సెప్ట్? Our riding karna, we are going to call it as driving. If people are going very speed, ఏమవుద్ది? అడ్డమైన వస్తే పడిపోతారు కదా. సేమ్ ఇక్కడ కూడా మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అన్నది యాక్చువల్ గా ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ లో ఒకసారి డెఫినేషన్ చూద్దాం గైస్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇఫ్ ద చైల్డ్ క్లాస్ డస్ నాట్ సాటిస్ఫై విత్ ద పేరెంట్ క్లాస్ implementation, then the child class is allowed to redefine that methods by extending the additional functions in the child class. Child class లో additional functions in the child class అంటే కొత్తవి ఏమైనా నేను యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ నేను యాడ్ చేసుకుంటే ఆ కాన్సెప్ట్ ని మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటాం. ఆ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ ని ఏ విధంగా ఓవర్ రైడ్ చేస్తాం అనేది చెక్ చేద్దాం. When a child class method has the same name. గుర్తుపెట్టుకోండి. When the child class method అంటే ఏంటి? ఫంక్షన్ నేమ్. దాని లోపల క్లాస్ లోపల రాస్తున్న ఫంక్షన్ నేమ్. ఫంక్షన్ అన్నా మెథడ్ అన్నా ఒకటే అని చెప్పా. ఫంక్షన్ నేమ్ అన్నా మెథడ్ అన్నా ఒకటే. ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ నేమ్ అనేది సేమ్ టు సేమ్ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే we call it as a method overriding. ఒకవేళ చెక్ చేద్దాం. ఇక్కడ సేమ్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఆర్ సేమ్ మెథడ్ నేమ్, సేమ్ parameters and the same return type as a method in its superclass. Then the method in the child is said to override the method in the parent class.
when a child class method has the same name, same parameters, and the same return type. మనం functions లో return type రాస్తాం. Idea ఉందా? When people are going to write the same return type as a method in its super class, then the method in the child is said to override. అక్కడ ఉన్న same kind of function name గానీ, same kind of parameters గానీ, same kind of return types గానీ రాసినట్టయితే, we people are going to call it as method overriding. So let us see how this particular method overriding అనే concept ఏ విధంగా implementation అవుతుందని చెక్ చేద్దాం actually. So let us see here. We'll take with a small example. Take with a small example, that is class vehicle DEF. There is a max speed, max underscore speed, and print. That is a max speed is 100 kilometers per hour. Per hour. DEF, that is a car. Where I want to take this now, vehicle. Where if I want to take, okay. Yeah. I do have taken the same class name, but I want to take another class. The class name is car. And in this particular car, I want to take it as now vehicle. And the vehicle under that meaning in the meaning into chapter, guys. Can you people tell me the meaning of this particular thing? Vehicle. అంటే వెహికల్ ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అండ్ బిహేవియర్స్ దీనికి వచ్చేస్తాయి. అంటే ఇప్పుడు కార్ లో ఆల్రెడీ మాక్సిమం స్పీడ్ అనేది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంది ఇప్పుడు, అంతేనా దాని మీనింగ్? ఎస్. ఇప్పుడు దాంట్లో మళ్ళీ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ పేరెంట్ లో ఉన్న సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే మెథడ్ నేమ్ దట్ ఈస్ DEF. వేర్ ఐ వాంట్ టు టేక్ as max స్పీడ్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ ఫైల్ నేమ్ సేమ్ మెథడ్ నేమ్ రాస్తే ప్రింట్ వేర్ ఐ వాంట్ టు టేక్ as max speed is 200 kilometers per hour. Now what happens and I check them here. I want to creating object of a car class. Car equals to where car dot max speed. I'm going to take it as a max speed. Car equals to car dot max underscore speed. I hope you have taken as a vehicle and as well as class. Right click and just make it as an execution. I got max speed is 200. If max speed is 200 ante ఏది వస్తుంది, పైన వస్తుందా కింద వస్తుందా? What if I want to write this particular max speed రాసాను, ఇక్కడ max speed అని రాసినప్పుడు ఏ max speed తీసుకుంటుంది, పైనదా కిందదా? ఎందుకు? When we are going to execute this particular program, ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది కింద దాకా వెళ్ళినప్పుడు మ్యాక్స్ స్పీడ్ అనేది రివర్స్ ఆర్డర్ లో ఇక్కడ చెక్ చేయండి. ఇక్కడ ఇఫ్ యూ పీపుల్ క్యాన్ సీ ఇంటర్ప్రిటర్ రివర్స్ ఆర్డర్ లో వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడైతే మ్యాక్స్ స్పీడ్ అనేది నియరెస్ట్ దగ్గరలో ఉంటుందో అక్కడ ఉన్న పర్టికులర్ మెథడ్ ని మాత్రమే తీసుకుంటుంది. అర్థమైందా? ఇట్స్ లైక్ సేమ్ లైక్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది, బట్ కన్స్ట్రక్టర్ అయితే మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ అంటాం. ఇక్కడైతే సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ మెథడ్ రాసినట్టయితే లేదా సేమ్ పారామీటర్స్ రాసినట్టయితే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటాం. నియరెస్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ నియరెస్ట్ వాల్యూ అనేది తీసుకుంటుంది. సో ప్లీజ్ టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ గైస్. సో రైట్ ఇట్ యాజ్ వన్ స్మాల్ నోట్. Take it as a small note here. In the given example, we create two classes named vehicle, which we call it as a parent class, and car is the child class. The class car extend from the class vehicle. So all the properties of the parent
parent class are available in the child class. In addition to that, the child class redefine the method, which we people are going to call it as na max underscore speed. So same kind of name ఏదైనా representation చేస్తే వర్క్ అనేది కాదు. రాజ్ అన్నావు కదా మరి ఇక్కడ స్పీడ్ 1 అని పెడదాము, అప్పుడు వర్క్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేద్దాం ఇక్కడ. సో కార్ అని తీసుకో, ఇఫ్ ఐ వాంట్ రైట్ ఇట్ as నా కార్ డాట్ ఐ వాస్ గెటింగ్ as నా మెథడ్ అనేది బై డిఫాల్ట్ గా వచ్చింది. ఇక్కడ రెండు మెథడ్స్ వచ్చాయా, మెథడ్ 1 మెథడ్ 2. బట్ వెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ దిస్ పర్టికులర్ స్పీడ్, ఇక్కడ నేను ఏదైతే చేంజ్ చేస్తున్నానో హియర్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ అండ్ ఐ వాంట్ టు ప్లేస్ ఇట్ as నా డాట్. అప్పుడు ఎన్ని వస్తున్నాయి, ఒకటి మాత్రమే వస్తుంది, అది కూడా కార్ కి సంబంధించింది మాత్రమే వస్తుంది, నియరెస్ట్ గా ఉంది కాబట్టి. సో దిస్ ఈస్ హౌ వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇట్ యాజ్ నా మెథడ్ అనేది ఈ విధంగా కాల్. దీని మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటాం యాక్చువల్ గా. వాట్ వి కాల్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. And tomorrow we'll complete it as a object oriented. We do have one of the thing is a polymorphism and as well as a method resolution order. Actually MRO ఏదైతే ఉందో ఆ particular concept ఒకటి ఉంది, and polymorphism. We'll complete these two topics by tomorrow and we'll start the project. So project అనేది ఎల్లుండి స్టార్ట్ చేస్తాము. I request everyone to install XAMPP server. అందరి దగ్గర ఉందా XAMPP? If you have XAMPP, that's well and good. XAMPP server installation చేసుకొని రండి, so that మనం projects స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు XAMPP అనేది 100% కావాలి మనకి. To make the migrations or migrate చేసినప్పుడు XAMPP server is very very important. So try to install the XAMPP server and try to come to the class. If you have MySQL, then go with the MySQL. That's up to you people. ఒకవేళ MySQL మీ దగ్గర ఉంది అంటే అది ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. నేనైతే XAMPP వాడతా, which is free of cost. If you have a license, so go with that particular thing also. That's up to you people. Okay, do remind me like object oriented అయిపోయిన తర్వాత నేను ప్రాజెక్ట్ MySQL మీద నేను I will take very fundamental concepts. I cannot go with complete MySQL. I can go with one concept known as 2 days laga. And on the 2 days we'll be working on CRUD operations and what kind of work starts at them. We'll complete the things. Okay. Thank you guys. Try to create, guys, everyone, try to create food application and as well as a destination, student and as well as a employee record ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా ఇన్హెరిటెన్స్ అన్ని కాన్సెప్ట్ లో ట్రై చేసి చూడండి, so that you will get a good experience on that. అర్థమైందా? And don't make it as a delay, try to complete as early as possible. Is that clear? Thank you so much guys. MRO కాన్సెప్ట్ చిన్న పెండింగ్ ఉంది, అది కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత we'll go with the MySQL. So I request everyone to get download with the XAMPP server. Okay, thank you guys.